Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Rajandanandana Yasodhanandana Rajandanandana Yasodhanandana Brajana Ranjana Yasodhanandana Brajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Today we have the good fortune of hearing, speaking on, hopefully remembering the glories of the 10th canto, Shrimad Bhagavatam, chapter 12, text number 13. Сегодня нам выпала великая удача слушать Шримад Бхагаватам. Это 10-я песня, 12 глава. Killing of the demon Aghasura. Убийство демона Агасуры. And this is the first mention of that great demon Aghasura. И это первый раз, когда упоминается этот великий демон Агасура. We can chant. Ataganama Bayatan Mahasuras. Ataganama Bayatan Mahasuras.
Tesham sukha kridana vikshana. Tesham sukha kridana vikshana. Nityam yadantar nijajiva tepsubi. Nityam yadantar nijajiva tepsubi. Vitamritar apya marai pratikshate. Vitamritar apya marai pratikshate. Ataganama vyapatan mahasuras. Tesham sukha kridana vikshana. Nityam yadantar nijajiva tepsubi. Vitamritar apya marai pratikshate. Ata, thereafter, Затем Aganama, Аганама, a very powerful demon by the name of Aga. очень могущественный демон по имени Ага. Aga, yeah. Abhyapatat Абьяпатат appeared on the spot. появился. Mahaasura, Махаасура, a great, extremely powerful demon. великий, чрезвычайно могущественный демон. Tesham, Тэшам, of the coward boys. их пастушков. Sukha akshama, Сука, Кридана, being unable to see. Так. That's all I want to say right now, being unable to see. Comma. Does yours have something different? Absolutely. Okay. He could not tolerate the transcendental happiness of the cowherd boys. Для которого было нестерпимо видеть трансцендентное счастье пастушков. Nityam, Нинтям, perpetually. вечно. Yadanta, Яданта, the end of the life of Agasura. конец жизни которого Агасуры. Nijajivata ipsubi, Нидживата ипсувы, just to live undisturbed by Agasura. желающим жить без тревог, причиняемых Агасурой. Pita amrita api, Это Амрита Аби, although they drank nectar every day, даже теми, кто каждый день пили нектар. amarai, Амара, by such demigods. полубогами. Pratikshate Пратикшате, was also being awaited. ожидается. The demigods were also awaiting the death of the great demon Agasura. Полубоги также ждали смерти великого демона Агасуры. Translation. My dear King Parikshit, thereafter there appeared a great demon named Agasura, whose death was being awaited even by the demigods. The demigods drank nectar every day, but still they feared this great demon and awaited his death. This demon could not tolerate the transcendental pleasure being enjoyed in the forest by the coward boys. Перевод стиха. Затем, о царь Парикшит, там появился великий демон по имени Агасура, смерти которого ожидали даже полубоги. Хотя полубоги каждый день пьют нектар бессмертия, даже они боялись этого могущественного демона и ждали его смерти. Агасура не мог спокойно смотреть на то, как пастушки наслаждаются в лесу своими трансцендентными играми. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. One may ask, how Krishna's pastimes could be interrupted by a demon? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur answers this question by saying that although the transcendental pleasure being enjoyed by the coward boys could not be stopped, unless they stopped the transcendental pleasure of their various activities, they could not eat their lunch. Комментарий Шрилы Прабхупады.
Уместно спросить, как демон мог прервать игры Кришны? Отвечая на этот вопрос, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что нарушить трансцендентное наслаждение пастушков было невозможно. Однако, не прекратив свои трансцендентные игры, они не могли приступить к завтраку. Therefore, at lunchtime, Aghasura appeared by the arrangement of Yogamaya, so that for the time being they could stop their activities and take lunch. Поэтому Йогамая устроила так, что когда подошло время завтрака, там появился Агасура, чтобы пастушки на некоторое время прервали свои игры и позавтракали. Changing varieties are the mother of enjoyment. Из перемены занятия рождается наслаждение. The cowherd boys would continuously play, then stop, and then enjoy in a different way. Пастушки долго играли, а потом переставали играть и начинали наслаждаться чем-то другим. Therefore, every day, a demon would come and interrupt their sporting pastimes. Вот почему каждый день во Врадже появлялся какой-нибудь демон и прерывал их игры. The demon would be killed, and then the boys would engage again in their transcendental pastimes. Демона убивали, после чего мальчики возвращались к своим трансцендентным развлечениям. Om Jnana-timirandasya Gnanjana Salakya Chakshun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Caitanya-manobhishtam Stapitam Yena Bhutavale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shiyata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shiva Shakan Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostite Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishari Vrishabhana Sutta Devi Pranamami Hari Priye Panchakopaturubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada ki. Very nice first sentence in the purport. Очень хороший стих и также комментарий. One may ask how Krishna's pastimes could be interrupted by a demon. Этот вопрос, как демон может прервать игры Кришны? In the first canto of Shrimad Bhagavatam it is said, И в первой песне Шримад Бхагаватам говорится: Savai pumsa paro dharmo yato bhaktir hotsaje haitiki apratirta yayatma supersidity. Devotional service can't be stopped. преданное служение невозможно остановить Not by material energy. при помощи материальной энергии. Не при помощи материальной энергии. What to speak of the Supreme Lord's personal activities, Что же говорить о деятельности самой Верховной His Личности pleasure Бога, pastimes. Его игры наслаждений? A demon of this world, no matter how powerful he may be, couldn't interrupt the activity of Krishna and his friends if Krishna didn't allow. Демон этого материального мира, насколько могущественный он бы не был, он не может прервать трансцендентные игры Господа, если тот не позволит этого. And from the Shrimad Bhagavatam, we get to hear how wonderful Krishna is. И в Шримад Бхагаватам мы можем узнать, насколько удивителен Кришна. He's, even though there's, 18,000 verses glorifying the Lord, Несмотря на то, что существует 18 тысяч стихов, которые прославляют Господа, He's actually indescribably wonderful, на самом деле Он настолько великолепен, что это невозможно описать. inconceivably wonderful Он непостижимо удивителен. for those who are still influenced by material energy. Для тех, кто находится под влиянием материальной энергии. Only the prema bhaktas, like the Vrajvasis, can understand how wonderful Krishna is. Только према бхакти, подобные Враджаваси, могут понять, насколько удивителен Кришна. Their qualification to understand is their exalted, spotless, unalloyed love for Krishna. И это качество при помощи их квалификации, которая делает их способными понять, насколько удивителен Кришна, это их беспримесная любовь.
Krishna lets his hair down in Vrindavan. You can just repeat the words and I'll explain. He acts, he's comfortable enough to be completely himself in the company of the Vrajvasis. Он чувствует себя полностью комфортабельно в обществе Бриджабаси. He doesn't have to manifest his omnipotence, his opulence, etc. Он не должен проявлять свое могущество, свое величие и подобные вещи. Because the Vrajvasis love him for who he is. Поскольку Враджаваси любят его таким, какой он есть. Not because he's God, Не потому, что он Бог, but just because he's so wonderful. просто потому, что он так удивителен. Now we do hear Shrimad Bhagavatam, and these transcendental glorifications purify the heart. Мы слушаем Шримад Бхагаватам, и это трансцендентное повествование очищает наше сердце. So they can give us they increasingly help us have some understanding of how wonderful Krishna is. И они помогают нам помочь понять, насколько удивителен Кришна. But until one reawakens by the mercy of Guru, Vaishnavas, and Krishna, one's love for Krishna, one really doesn't understand anything. Но до тех пор, пока мы не пробудим эту любовь к Кришне по милости вайшнавов и гуру, мы не сможем понять, насколько он удивителен. Just like in America, there will be many people who will not have tasted the ripened fruit, jackfruit. Например, в Америке очень многие люди, они не пробовали этот фрукт, который называется джекфрут. There is no other fruit that tastes like a jackfruit. Нет никакого другого фрукта, который бы по вкусу напоминал джекфрут. The closest I could try and describe the taste of that juicy, ripened jackfruit is it tastes like Wrigley's bubble gum. И самый ближайший вкус, который напоминает вкус созревшего джекфрута, это определенный вид жвачки. And this is drawing from my childhood, or perhaps a bazooka bubble gum. Или еще другая жвачка, базука ее называют. Anyway, it's sweet, it's soft, it's chewy. И так или иначе, он сладкий, он мягкий, его можно жевать. Until you have the experience of tasting a ripened jackfruit, you'll really not understand. И до тех пор, пока вы сами лично не попробуете этот созревший джекфрут, вы не сможете понять. So the same way with us and hearing of Krishna and the activities of his friends. И то же самое и с нами происходит, когда мы слушаем о деятельности Кришны и его друзей. In the last verse, it talked about yogis who have realized the supersoul within their heart. В последнем стихе говорилось о йогах, которые смогли реализовать сверхдушу в своем сердце. Even though they may be the most exalted among the karmis, gyanis, and yogis, Несмотря на то, что они наиболее возвышенные из всего ряда карми, гьянов и йоги, they don't have a speck of understanding of Yasodanandan Sri Krishna. у них нет даже малейшего понимания о кто такой Ишода и Кришна. At best, they can develop a service attitude to the Lord within the heart and be transferred to Vaikuntha. Самое лучшее, на что они способны, это трансформировать свои эмоции в умонастроение слуги и отправиться на Вайкунтху. So that love that they can reawaken, or I won't say reawaken, but that love that they awaken for Narayan in Vaikuntha, it's the perfection of life. И та любовь, которую они пробуждают к Нараяне на Вайкунтхе, это является совершенством жизни. But because we're in the disciplic succession from Lord Chaitanya, Но поскольку мы находимся в ученической преемственности, которая идет от Господа Чайтаньи, Srup Damodar Goswami and the six Goswamis, Сваруб Дамодара и шести Госвами, we don't care a fig for entrance into the spiritual kingdom of God known as Vaikuntha. нас абсолютно не интересует отправиться в трансцендентную обитель, называемую Вайкунтхой. We've been given an invitation Нам дали приглашение. and the process whereby we can be taken back to Goloka Vrindavan. И процесс, при помощи которого мы можем отправиться на Галока Вриндавану. And in Goloka Vrindavan, Krishna reveals himself in many different ways. И на Галока Вриндаване Кришна проявляет себя различными способами. Dwarka is in Goloka Vrindavan, Дварака также находится на Галока but there the Вриндаване. devotees are aware that Krishna is God. Но там преданные знают о том, что Кришна является Богом.
They have more intimacy and closeness than the Vaikuntha-vasis. У них больше интимных отношений с Кришной, и они более близки к Нему, чем обитатели Вайкунтхи. But the highest they can achieve is service to the Lord in a relationship as a wife. Но высочайшее, что они могут достичь, это служение Господу в форме жены. But as a wife, they can't understand the glories of Krishna's relationship with the Vrajvasis. Но как жены они не могут понять отношения Кришны с Враджаваси. Specifically the exalted nature of Srimati Radharani and her maidservants. Особенно изумительную природу Шримати Радарани и ее служанок. And then again in Goloka Vrindavan, there is a part of Goloka Vrindavan where Radha and Krishna are married. И также на часть Галока Вриндавани есть место, где Рада и Кришна, они женаты. And Rupa Manjari is there. И там присутствует Рупа Манджари. And the different Sakhis, Lalita, Vishaka, etc. that we hear of. И также другие Саки, Лалита, Вишака и другие, о которых мы слышали. But they're expansions of the associates of Radha and Krishna that we're hearing of in this 10th canto. Но они являются экспансиями Рады и Кришны и спутников, о которых мы слышим в 10-й песне. In fact, it's an expansion of Radha and Krishna. На самом деле они являются экспансиями Рады и Кришны. In the sense that they're manifesting a different mood, Swakiya Rasa. Другими словами, они проявляются в другом настроении свакия расы. And in that Swakiya Rasa, there tends to be a little bit more opulence exhibited. И в этом настроении свакия расы там проявляется больше великолепия и богатства. And the intimacy, the excitement И также интимности и этого вдохновения, is stifled in that wedded relationship которое присутствует в замужних отношениях, because it's according to Dharma. поскольку это все в соответствии с дхармой. But when you're living on the edge, Но когда вы живете прямо на грани, when you're breaking the law когда вы нарушаете законы and social customs и социальные системы, and risking everything, и рискуете всем, your reputation, своей репутацией, your future pious birth, своим будущим благочестивым рождением, your happiness, своим счастьем, everything, risking everything рискуете всем, to serve Krishna out of wedlock служить Господу за пределами супружеской любви, супружеской as another man's wife, worshiping and serving Krishna. как жена другого мужчины. В этом образе вы служите Кришне. In that relationship is the pinnacle, the highest revelation of Krishna and Srimati Radharani. И в этих отношениях проявляется высочайшее, что может проявиться в отношениях Рады и Кришны. And somehow or other, due to our unfathomable good fortune, we're being invited into that innermost sacred part of Goloka Vrindavan. И по непостижимой удаче нас пригласили как раз вот в эту часть Вриндавана. As yesterday's verse was saying, this is so incredibly rare. И как в предыдущем стихе говорилось, это невероятно редко. It's rare for the conditioned souls to escape the bondage of this material world. Очень редко, когда обусловленные души могут выбраться из обусловленности этого материального мира. Of those who do, most of them get temporary relief in the liberation of Brahman. Те, которым удается это сделать, большинство из них получают временный перерыв в сиянии Брамана. It's much rarer to develop Vaikuntha Bhakti. Еще более редко можно развить Вайкунтха Бхакти. And among all the devotees of Vaikuntha, even though Goloka Vrindavan is the biggest planet, И из всех обитателей Вайкунтхи, несмотря на то, что Галока Вриндавана, она является наибольшей планетой, and has the biggest number of devotees there with Radha and Krishna, и большее число преданных находится там с Радой и Кришной. in terms of the conditioned souls escaping this material world, most of them don't make it to that highest pinnacle of
association and service to Radha and Krishna. Но из тех обусловленных душ, которые вырываются из этого материального мира, большинство из них, оно не достигает вот этого вкуса отношений между Радой и Кришной. But the good news is, whatever way in which you awaken your love for the Lord, Но хорошая новость в том, вне зависимости от того, какую любовь к Господу вы проявили, пробудили, awakening your love for whatever form of the Lord, какую бы любовь, в какой бы форме Господа вы не пробудили, you will be perfectly satisfied. вы будете полностью удовлетворены. And the Lord will completely accept your loving service. И Господь будет полностью принимать ваше любовное But служение. in terms of what gives Krishna pleasure, the most pleasure, Но если рассматривать, какое же наслаждение приносит, что приносит Кришне наибольшее наслаждение, without any question, solidly established by the Goswami's presentation of the essence of the Vedic scriptures, без каких-либо вопросов, то, что было установлено Госвами, когда они изучили все ведические писания, the Vrajvasis please Krishna, give him more pleasure than any other devotees. Враджабаси удовлетворяет Кришну, приносит на ему наслаждение больше, чем какие-либо другие преданные. And among all the Vrajvasis in different relationships with Krishna in Goloka Vrindavan, И из всех Враджабаси, из всех отношений, которые существуют с Кришной на Галока Вриндаване, the Gopis give Krishna the most pleasure. гопи приносят наслаждение наибольшее, больше всего наслаждения Кришны. And we understand that amongst all the Gopis, Srimati Radharani is the queen, the best servant of the Lord. И мы понимаем, что из всех гопи Шримати Радхарани является царицей, наилучшей. In fact, that's how she's simply referred to in the Shrimad Bhagavatam. Она просто намекается, на нее просто намекают в Шримад Бхагаватам. She's not even mentioned directly by name. Ее даже не называют там по имени. She is so exalted. Она настолько возвышена. And the remembrance of her transcendental name is so ecstatic. И памятование о ее трансцендентном имени настолько экстатично. For one who possesses love for Radha and Krishna, like Shukadev Goswami, Для тех, которые обладают этой любовью к Раде и Кришне, таким как that Шукадев he was Госвами, afraid to mention her by name because Parikshit Maharaj only had 7 days left to hear the glories of the Lord. он даже побоялся упомянуть ее имя, поскольку у Парикшита Махараджа было всего лишь 7 дней для того, чтобы слушать о And Господе. he might have gone into ecstasy, samadhi, trance, and exceeded the 7 days before coming out of it. И он мог впасть в самадхи, в транс, и находиться в нем дольше, чем 7 дней. Such is the unlimited depth of the ecstasy of serving Radha Такая непостижимая глубина экстаза служения Радхи. by chanting her names, by remembering her, serving her, etc. Воспевание ее имен, вспоминание о ней и ее служении. But all the Vrajvasis, they are the best of devotees. Но все Раджабаси, они считаются наилучшими из преданных. And everyone and everything is there to embellish and to support the loving reciprocations between Radha and Krishna. И каждый из них находится там для того, чтобы обогатить и расширить отношения между Радой и Кришной. The activities of the Vrajvasis with Krishna give unlimited pleasure, as it was stated in the purport. И деятельность Раджабаси и Кришны приносит бесконечное наслаждение, как об этом говорится в комментарии. And that pleasure is so profound and so absorbing that the cowherd boys and Krishna would not want to stop playing. И это наслаждение, оно настолько велико и настолько поглощает, что они ни Господь, ни пастушки не хотели его останавливать. If there was not some outside interruption, some outside influence, they would just go on playing throughout the whole day. И если бы не было какого-то внешнего вмешательства, они бы просто продолжили играть в течение всего дня, Not being mindful of the demands of hunger or sleep, etc. и даже не думали бы о голоде и о том, что нужно отдохнуть. So, Yogamaya and Leela Shakti, being faithful servants and energies of the Lord, И Йога-майя и Лашакти, они очень преданные слуги Господа. they know how to serve the Lord so nicely. Они знают о том, как очень хорошо служить Господу.
And they know the Lord will enjoy taking lunch with his friends. И они знают о том, что Господь бы получил наслаждение, если бы вкушал завтрак со своими So we have друзьями. to distract them from their playing by something else so that they will remember, oh, it's time to eat. И поэтому мы должны отвлечь его от их игр для того, чтобы они вспомнили, что им необходимо позавтракать. So Super Soul in the heart of this great demon encouraged him, directed him, fulfilled his desire to come to Vrindavan and kill Krishna at this time. Его сверхдуша в сердце, она напомнила ему о его желании, что ему нужно прийти во Вриндаван и убить Кришну. Or inspired, not fulfilled his desire to kill him, but fulfilled his desire to act in such a way in where he would try and kill Krishna at this time. Не то, что пробудить его желание убить его, но действовать таким образом, когда бы он попытался убить Кришну. Now this is a Maha-asura, a very great demon, И его называют Маха-асура, величайший extremely демон, powerful demon. невероятно могущественный. He was so powerful that the demigods and the heavenly planets were afraid of him. Он был настолько могущественен, что полубоги на райских планетах боялись It его. is not unheard of in the history of the universe that the demons have broken the bonds of their own planet and gone to the heavenly planets and defeated and even killed the demigods. Было уже известно во Вселенной, что некоторые демоны, они нарушали эти законы и отправлялись на высшие планеты для того, чтобы убить полубогов. And this great demoniac yogi was so powerful, they had fear of him in that regard, И вот эти великие полубоги, они боялись его вот с этой точки зрения, in that way. этим способом. So they really wanted to see him killed. И они действительно хотели, чтобы он был убит. So when he comes on the scene, they're going to be very, very much interested to see what happens. И когда он появился, они были очень заинтересованы и хотели видеть, что же произойдет. So we're not going to get into the pastime at this time. It's the first verse mentioning him. But needless to say, Krishna will dispatch the demon easily. И мы не будем рассказывать всю эту игру. Это первый раз, когда здесь дается упоминание об этом демоне, но мы можем быть уверены в том, что Кришна расправится с ним очень просто. And then Krishna and the coward boys will remember, oh, it's time to eat lunch. И Кришна и мальчики-пастушки вспомнят, ой, сейчас необходимо позавтракать. And Srila Prabhupada in one place says, in this way, Krishna is daily killing 2 or 3 demons. И Шрила Прабхупада в комментариях упоминает о том, что Кришна таким образом каждый день убивал 2 или 3 демона. This is all going on in Gokula Vrindavan. И все это происходило в Гокула Вриндаване. And we get to hear of a number of these demons in the 10th canto. И мы также можем услышать о некоторых из этих демонов в 10-й песне. And most of the demons are killed while Krishna is relishing the loving service of his friends. И большинство этих демонов было убито в то время, когда Кришна наслаждался любовным служением своих друзей. Not all of them, but many, many of them. Не все они, но многие из них. So for the coward boyfriends, this was an everyday occurrence. И получается, что для мальчиков-пастушков это было ежедневное событие. It was incredible, it was ecstatic, Конечно, это было удивительно, это было экстатично, very impressive, впечатляюще. but it was like when they get home, they tell their parents, hey, Krishna killed another demon. И когда они возвращались домой, они говорили, Кришна убил еще одного демона. And everyone becomes absorbed in, oh, really? What did he look like? What did he do? How did Krishna kill him? И все сразу погружались и спрашивали, да, и как этот демон выглядел, что он делал, и как Кришна его убил. How much danger were you and Krishna? How much danger was Krishna and you in? Насколько это положение было опасно для вас и для Кришны. Oh, thank you, Narayan, for once again saving our dear Krishna and our children. О, Нараяна, спасибо, что ты снова спас и наших детей, и Кришну. So in this way, they're always talking about, hearing about, and remembering Krishna and his wonderful activities. И таким образом они все время помнили и говорили о Кришне и его удивительной деятельности. This is the perfection of life. И это совершенство жизни. We should mold our lives in such a way that we can always be remembering Krishna. Мы должны делать свою жизнь таким образом, чтобы мы могли все время помнить о Кришне. And Krishna recommends this in the Bhagavad Gita, И Кришна рекомендует об этом в Бхагаватгите, many places. во многих местах. But manmana bhavamad bhakto, mam yaji, mam namaskaru, always think of me. This is mentioned twice by Krishna to Arjuna.
Всегда помни обо мне. Это Кришна сказал дважды Арджуне. But unless we've reawakened our love for Krishna, one is not able to always remember Krishna. Но до тех пор, пока мы не пробудим нашу любовь к Кришне, мы не сможем помнить о нем That постоянно. verse, Manmana, is epitomized or personally is epitomized or best represented by the Vrajvasis. И вот этот стих его олицетворяют наилучшим образом в Бриджабасе. And once again, I could say, and among the Vrajvasis, the gopis are the best examples. И снова я говорю о том, что из всех в Бриджабасе гопи являются наилучшим примером. And Srimati Radharani is the pinnacle, the perfection of those who always remember Krishna. И Шримати Радарани является совершенством, она наилучшая из тех, кто всегда помнит о Кришне. And the next verse, Sarva Dharma Prityaja Mamekam Sharanam Vraja. Just abandon, just give up all other engagements and surrender to me. И другой стих, где Кришна говорит о том, что оставь все виды религии и просто предайся мне. The highest understanding and application of that verse is found in the lives of the gopis. И наилучшее применение этого стиха мы можем найти в жизни гопи. I've already said they give up everything to run to Krishna, to serve Krishna. Я уже говорила о том, что они оставили все для того, чтобы бежать и служить Кришне. They risk everything, and Krishna is so indebted to them for it. Они оставили все, и Кришна остался их вечным должником. In their service to Krishna, they expect nothing in return. И когда они служили Кришне, они не ожидали ничего в ответ. They simply pray for the opportunity, the privilege to render service to Him and try and please Him. Они просто молились о возможности служения и служения удовлетворить Его. That's why Lord Chaitanya says that the gopis are the best example of servants of the Lord. Именно поэтому Господь Чайтанья говорит, что гопи являются наилучшим примером среди слуг Господа. He says that the love that they possess, this is the highest goal of human life. Они говорят, что любовь, которой обладают они, является величайшей целью человека. What is it? Prema Puman Arta, the highest goal, the fifth goal, transcending Dharma, Arta, Kama, and Moksha. Высочайшая цель, пятая цель, которая находится выше цели Дхармы, Артхи, Камы и Мокши. And the Shrimad Bhagavatam is the spotless scripture that best glorifies, communicates, and reveals the exalted nature of such devotional service. И Шримад Бхагаватам — это безупречное писание, которое прославляет преданное служение таких удивительных преданных. And just as Krishna is most worshipable, И так же, как Господь Кришна, тот, который наиболее достоин поклонения, similarly, his land, his village, his home, Vrindavan, is most worshipable. таким же образом его земля, его деревня, Вриндаван, наиболее достойны поклонения. This is the philosophy taught by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Это та философия, которую учил наш Чайтанья Махапрабху. And we're meant to take advantage of all of the above mentioned. И мы можем воспользоваться всем этим, что упоминалось. I said we're meant to mold our lives in such a way that we cannot help but remember Krishna always. Как я уже говорил, что мы должны строить свою жизнь таким образом, чтобы мы могли все время помнить о Кришне. In other words, we need to be continually hearing and chanting the holy names Другими словами, мы должны постоянно воспевать и слышать святые имена. and the glories of the form, the beautiful form, the qualities and the pastimes of Krishna, Radha and his devotees, the Vrajvasis. И также о славу, о форму и о деятельности Кришны, Гопи в Ричабасе. But the temptation in this world, I don't have my smartphone with me, but I would hold it up at this time if I did. The temptation of the modern day is to get sucked into the internet and hear, talk about, and remember so many other distracting items. Но то, что затягивает нас сейчас в этом современном мире, у меня сейчас нет с собой телефона, но я бы вам его показал, это стремление погрузиться и слушать о чем угодно в этом материальном мире. Pankajangari Prabhu shared with me, one devotee was explaining in a light-hearted, joking manner. Как Панкаджанги Прабху рассказывал мне, как один из преданных делился в такой шутливой форме. First you watch a video of the devotees, kirtan, this or that.
Вначале вы начинаете смотреть видео про киртан, преданных и так далее. Then you look at the news. Потом вы начинаете читать новости. And then you look at a National Geographic documentary. Потом вы начинаете смотреть какие-то документальные фильмы по географии и так далее. And then you end up staying up late watching some movie. А заканчивается тем, что уже поздняя ночь, и вы смотрите какое-то кино. In other words, for one who does not have love for Krishna, one is strongly recommended that you should not hear, talk about, and remember anything but the glories of the Lord. Поэтому для тех, у кого еще не развита эта любовь к Кришне, им рекомендуется, что вы не должны слушать ни о чем другом, кроме славы Господа. One who has love for the Lord, they can talk about, they can look at anything of this world, and they will see its connections to Krishna. Но те, которые любят Господа, они могут смотреть на что угодно, слушать что угодно, и всегда будут это видеть в связи с Кришной. But one who is not on that level should not try to imitate the exalted Vaishnavas. Но те, кто не находится на этом уровне, они не должны имитировать возвышенных вайшнавов. That's why Srila Prabhupada, when he was manifesting his Leela, he would say, my disciples, they don't read newspapers or mundane novels or watch movies, etc. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что мои ученики, они слушают никакие новости, не читают какие-то романы и мирские книги. This body, these senses, this mind, they're all the property of Krishna. Поскольку это тело, этот ум, эти чувства, они принадлежат Кришне. As are we, the eternal spiritual servant of the Lord. Поскольку мы являемся вечными духовными слугами Господа. And the eyes are meant for beholding the beautiful form of the Lord and His devotees. И глаза предназначены для того, чтобы созерцать прекрасную форму Господа и Его преданных. The ears are utilized in pleasing Krishna by hearing about Him. И наши уши можно использовать, удовлетворяя Кришну, когда мы слушаем о Нем. The tongue is best utilized for chanting the names and glories of the Lord and tasting foodstuffs offered to Him. А язык наилучшим способом можно использовать, прославляя Господа, воспевая Его святые имена и вкушая просады. The nose is meant for smelling the wonderful flowers, incense, or fragrances offered to Radha and Krishna. А нос предназначен для того, чтобы вдыхать аромат цветов и благовоний, которые были предложены Радой и Кришной. This is one of my favorites, this golden champa. А вот это один из моих любимых цветов, There's золотая a чампа. picture on the old 2-volume silver Krishna books, big Krishna books. Prabhupada's holding one of these flowers and just having smelled it. Есть одна фотография на одном из старых выпусков книги о Кришне, где Шрила Прабхупада... Champa flower was a bit more golden than this one. Есть фотография, где Шрила Прабхупада вдыхает аромат вот этого чампа. And Srila Prabhupada, seeing it, smelling it, said, this is the color of Lord Chaitanya. И та чампа, она была более золотого цвета, и когда Шрила Прабхупада вдыхал аромат этого цветка, он сказал, что это цвет Господа Чайтаньи. Seeing and smelling a flower, he remembered Lord Chaitanya. Просто видя цветок и вдыхая его аромат, он вспомнил о Господе And Чайтаньи. shared that glorification or that remembrance with the devotees, И поделился этим пометованием и прославлением Господа с who преданными, thus got to hear that glorification. которые получили возможность слушать о этой славе. This is the ticket for molding our lives, controlling our minds to become instruments for the service and pleasure of Krishna. И этот билет в ту жизнь, которую мы можем строить таким образом, чтобы помнить и служить Господу. Taking shelter of the devotees and the spiritual master, Принять прибежище у духовного учителя и преданных. hearing and following their instructions, Слушать и следовать их наставлениям. rendering services to Krishna. Выполнять служение Кришне. And in the purification of these activities, И когда эта деятельность будет очищать, one's motive or reason for serving Krishna becomes purified. наши мотивы и причины, почему мы служим Кришне, будут очищаться. As I've said, the Vrajvasis set the highest or best example of selfless service to the Lord. Как я уже не раз говорила о том, что в Раджабасе они показывают наилучший пример бескорыстного служения Господу. They don't want anything from Krishna Они не хотят ничего от Кришны, except more service. за исключением еще служения. That's all they want, is to please Krishna. Это все, чего они хотят, удовлетворить Кришну. In our mind, our false ego will tell us, no, you're not going to be happy by trying to make somebody else
happy. И наш ум и наше ложное эго говорит нам, что мы не будем счастливы, когда мы пытаемся принести наслаждение кому-то другому. Not even by serving Krishna. Даже если мы будем служить Кришне. Or okay, if you're going to serve Krishna, then at least ask for your pay. Хорошо, если я буду служить Кришне, но, по крайней мере, заплатите мне за это. Ask for what you want in return. Попросите что-то, чего вы хотите в обмен. And make no mistake, Krishna doesn't mind that. И не делайте никаких... Чтобы у вас не возникло недопонимания, Кришна, он не возражает против The этого. concession is offered even in the Shrimad Bhagavatam. Скидки, они даются даже в Шримад Бхагаватам. Akamo, what is it? Akama, sarvakamo, va, mokshakamo, daravi. Even if you are full of material desires, please just worship and serve Krishna. Даже если вы переполнены материальными желаниями, пожалуйста, служите Кришне. In fact, in the Bhagavatam, anytime you hear the devotees having pleased the Lord and appearing before them, И в Шримад Бхагаватам много раз мы слышали о том, что Господь является перед преданными. you will see that the Lord insists on fulfilling some desire of the devotee. И вы можете заметить, что Господь, Он настаивает на том, чтобы выполнить какое-то желание преданного. What do you want? Он спрашивает, что ты хочешь? I will give you anything you want. Я дам тебе всего, чего бы ты ни пожелал. And that's a good question to ask oneself. И это хороший вопрос, What do we want? который мы можем задать себе, чего мы хотим. What are we praying to Krishna for? О чем мы молимся Кришне? Why are we praying to Krishna? Почему мы молимся Кришне? Whatever the answer may be, we're most fortunate to be reciprocating with Krishna. И какой бы ответ вы ни получили на этот вопрос, вы все равно наиболее удачливы, поскольку вы общаетесь с Кришной. But as Lord Chaitanya asked Gadadhar when he had left Jagannath Puri to follow him to Vrindavan, Но как Господь Чайтанья попросил Гададхару, который пошел за ним, чтобы отправиться во Вриндаван, whose happiness are you interested in, yours or mine? он спросил у него, в чем счастье ты заинтересован, в своем или моем? And when Srila Gadadhar heard it put in that way, then he fainted, realizing, oh my God, I was trying to be selfish. И когда Гададхар услышал этот вопрос, он потерял сознание после того, как реализовал то, что он проявлял эгоистичное желание. I wanted to follow, to be in the company of the Lord, to serve the Lord, so I would be happy. Я хотел находиться в обществе Господа, служить Ему, потому что я хотел быть счастлив. I didn't want to be separated from the Lord because I knew I would be unhappy. Я не хотел разлуки с Господом, поскольку я знал, что я буду несчастлив. But once again, that's the foolish counsel of our minds. Но снова я должен напомнить вам, что на самом деле это плохие рекомендации, которые дает вам ум. The Vrajvasis experience the apparent separation from Krishna for long periods of time. В Вриджабасе они чувствовали великую разлуку с Кришной в течение очень долгого времени. And in that separation, to the untrained, unexperienced eye, it looks like they are suffering terribly. И в этом состоянии разлуки для глаз, которые не воспитаны и не понимают, казалось, что они испытывают величайшую боль. But that's why we have to hear from the scripture and the Vaishnavas so that we can have the proper understanding. Именно поэтому мы должны слушать из Писания и Вайшнава для того, чтобы у нас было правильное понимание. That what appears to be the greatest misery is in fact the highest ecstasy. Что то, что является и кажется величайшим страданием, на самом деле является величайшим счастьем. And is the most intense experience of loving feelings for Krishna. Это наиболее интенсивное проявление любви и чувств к Кришне. It is so exalted that Krishna himself wanted to taste it and as such came as Lord Chaitanya to do so. Это настолько возвышено, что Кришна сам лично захотел это прочувствовать, когда он пришел как Господь Чайтанья. And this is the highest manifestation of Krishna Prem as exhibited and experienced by Srimati Radharani and Lord Chaitanya. Это величайшая Кришна Према, которая была проявлена Шримати Радharani и Господом Чайтаньей. And basically, lesser degrees, but basically by all the Vrajvasis. И можно сказать, что не в такой высокой степени, но она проявлялась в всем Вриджабасе. So, we're meant to hear of these pastimes and glories.
Итак, мы будем слушать о этих играх и о славе этих игр. We're meant to understand these devotional conclusions Мы можем понять выводы преданных and associate with those who are fixed in them or aspiring, who are fixed in them or practicing this highest aspiration. и будем следовать за теми и общаться с теми, кого вдохновляет и кто следует этим величайшим проявлениям. The process has been has been given to us in the very scientific fashion. И этот процесс, он был дан нам очень научным способом. The nectar of instruction given to us by Srila Rupa Goswami. Нектарь наставлений, который дал нам Рупа Госвами. In 11 short verses tells us how to start from the very beginning and takes us to the lotus feet of Srimati Radharani. В 11 очень коротком стихе говорится о том, как мы можем начать с самого начала и пройти до самого конца, до эмоций Шримати Радharani. And to the loving service of the lotus feet of Lord Gopinath. В любовном служении лотосным стопам Господу Гопинатхе. Das Anudas. What is it? Gopi brought to Padakama Lord. Das Anudas. That Gopinath is our Ishtadev, our most worshipable Lord. Гопинат — это наш Иштадева, наиболее достойный поклонению Господь. Given to us by Lord Caitanya-Mahaprabhu. Он был дан нам Господом Чайтанья-Махапрабху. And the service being exemplified and perfected in Raghunath Das Goswami. И это служение было совершенным образом представлено Рагунат Дас Госвами. And this is what Srila Prabhupada has come to give us. И это то, что Шрила Прабхупада пришел, чтобы дать нам. As he would say in the beginning in very simple terms. Как он говорил в самом начале, в очень простом выражении. If we will simply chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, following the instructions of the spiritual master, we can become qualified to dance with Krishna. Как он говорил, если мы будем просто воспевать Харе Кришна, следовать наставлениям духовного учителя, тогда мы будем квалифицированы для того, чтобы танцевать с Кришной. Play with Krishna. Играть с Кришной. Eat with Krishna. Есть с Кришной. In this way, intimately render service and please the Lord in the company of the Vrajvasis in Vrindavan. И таким образом, в этом интимном служении мы сможем удовлетворить Господа в обществе Бриджабаси. This should be our highest desire in life. Это должно быть нашим величайшим желанием в жизни. And hopefully before the end of this life, it becomes our only desire in life. И мы надеемся, что до конца этой жизни это станет нашим единственным желанием. And it will if we practice and conscientiously remain aware of why we're serving Krishna. И это случится, если мы будем практиковать и постоянно осознанно понимать и думать, почему мы служим Кришне. And what is it, what qualities, what desires that I possess at this time are keeping me from selflessly serving Krishna? И что же, какие желания, какие качества останавливают меня в моем бескорыстном служении Господу? And pray to the Lord and His servants, Srila Prabhupada being such a Vrajvasi, that they be merciful upon us and help us in fulfilling this desire. И молиться Ему, Его спутникам, и Шрила Прабхупада, который представляет всех в Бриджабасе, чтобы они были милостивы и помогли нам. Are there any questions or comments? Thank you. Srila Prabhupada ke, Grantaraj Shrimad Bhagavatam ke, Samaveda Gaura Bhakta Vrinda ke, Gaur Premanande. Hare Krishna.